Uwar gidan gwamnan jihar Kebbi ta daɗa godewa jama'a bisa goyon bayan da suke baiwa mai gidanta. Wannan dai yana ƙunshe ne a cikin wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun sakatariyar watsa labarai Hajiya Khadija Sa'idu. Uwar gidan gwamnan Hajiya Zainab Nasari Nasir Idris ta amince da gagarumin goyon bayan da al'ummar jihar Kebbi suke baiwa gwamnati mai ci, kamar yadda jama'a suka yi dandazo wurin tarban gwamna Dr. Nasir Idris a filin jirgin saman tunawa da Sir Ahmadu Bello da ke Ambursa, karamar hukumar mulki ta birnin Kebbi da ke jihar Kebbi, arewa maso yammacin Najeriya, bayan dawowarsa daga Abuja bayan nasarar da ya samu a kotun koli. Hajiya Zainab Nasari tana matuƙar godiya ga Allah Maɗaukakin Sarki bisa nasarar da ya samu a matakai 3 na shari'a, wanda suka haɗa da kotun zaɓe, kotun ɗaukaka ƙara da kuma a ƙarshen nasara da aka samu a kotun ƙolin Najeriya. Hajiya Zainab Nasari ta gode wa al'ummar jihar Kebbi kan addu'o'in da suka yi a baya, kafin zaɓen gwamnan da kuma bayan zaɓen gwamnan, wanda ya kai mijin nata ga ɗarewa kan kujerar mulki, da kuma tsawon lokaci da aka ɗauka ana shari'a, inda har kotun ƙoli ta tabbatar masa da nasara. Uwar gidan gwamnan tana kuma mai cewa jama'ar jihar Kebbi, ina yi muku fata ta alheri, kuma ina ƙara godiya a gare ku, sannan ina godiya ga Allah subhanahu wata'ala game da wannan shari'a da aka yi, aka ƙare ta ranar 19 ga watan 1 shekara ta 2024. Kamar yadda mutane suka yi ta jira, Allah ya kawo mana ta kuma ya to mana da alheri bisa ga fargabar da 'yan jam'iyyar APC suke ciki game da shari'a da aka yi. An yi ta farko mun samu nasara, an yi ta biyu kuma Allah ya ba mu nasara, to ta uku dama ita ce ta ƙarshe, kuma duk abin da aka zartar shi na zai tabbatar. To muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala bisa ga tabbatar da Dr. Nasir Ƙauren Gwandu a matsayin na gwamnan jihar Kebbi a ƙarƙashin jam'iyyar APC. Sannan ina ƙara godiya ga al'ummar jihar Kebbi bisa ga addu'o'insu da suka ta yi a kamin a yanke wannan hukunci. Kamar yadda suka yi farkon zaɓe sun yi addu'a Allah ya kaddari ya samu nasara ga zaɓe, Allah ya bashi, haka kuma koyanzu suka dage da addu'o'insu har muka ga cin nasara ƙarshen wannan shari'a. To ba za mu manta da su ba, koyaushe muna tare da su, kuma muna farin cikin zamantakewar mu da su, kuma muna ƙara godiya a gare su bisa ga addu'o'in da suka yi na samun wannan nasara. Sannan alhamdulillahi game da dawowar da shi mai girma gwamna ya yi cikin jiha te, kowa ya tabbatar da cewa al'ummar jihar Kebbi suna tare da shi, don duk wanda ka tambaya irin tarbar da aka yi mishi sun tabbatar da cewa ba su taɓa ganin jama'a ta taru zuwa tarbon gwamna ko wani shugaban ƙasa ina haka ba. To ko shi kadai ya ishe mu abin alfahari ga mutanen jihar Kebbi. Sannan mu kuma da ikon Allah za mu tabbatar da cewa mun fitar da su kunya, kuma mun fitar da kanmu kunya, don shi mai girma gwamna yana da burin yin ayyuka da kuma ci gaban matasa da kuma tallafa ma mata bisa ga sana'o'in da za su yi don su yi dogaro da kansu. Kamar yadda kuka sani, cikin watannin ga da ya yi akwai abubuwa da dama waɗanda ba ni zan faɗe su ba, mutane za su faɗe su waɗanda ya yi da kuma waɗanda mu muka ɗan yi. To insha Allahu rabbi nan zuwa shekara 4 duk wanda a jihar Kebbi sai alfahari da shugabancin Dr. Nasir Ƙauren Gwandu. Sannan ina ƙara kira ga al'umma su kasance masu zaman lafiya, su kasance kuma masu ƙara ba da goyon baya, masu ɗa'a bisa ga gwamnati da suka zaɓa, don su suka zaɓi da kansu. Sannan ina ƙara kira ga al'ummar jihar Kebbi cewa su kwantar da hankalinsu, duk wanda ke tunanin wani abu bai isa gare shi ba ko aiki bai kai ga alƙawarin da an kai musu ba, komi a hankali, insha Allah alƙawalla za a yi ƙoƙari a ga an cika su. Muhimman mutane a yayin ziyarar sun haɗa da Kwamishinar Ilimin Sakandare Dr. Halima Muhammad Bande, Sakatariyar Dindindin ta Ma'aikatar Mata Hajiya Aisha Muhammad Mai Kurata, mai ba da shawara ta musamman kan harkokin mata Hajiya Fati Sani Udu,
Hajiya Rafa'atu Garba Hammani, sauran kwamishinoni da dai sauransu. Ƙarshen wannan rahoto kenan. Yahaya Abubakar, IMS TV daga jihar Kebbi a Najeriya.